Question number 1. Analyze the effect of transaction on assets and liabilities and show that both the sides of accounting equations are matching or not. Asset is equal to liabilities plus capital. அதாவது capital liabilities should be equivalent to assets. You have to check one after one. So I'll start with the first transaction. I'll pick up around 4 transactions to be posted first of all. முதல்ல இந்த 4 transactions போஸ்ட் பண்ணிடலாம். First transaction ல வரும்போது introduced 80,000 as cash and 5,000 by stock. So அப்ப capital introduce ஓனர் பணத்தை கொடுக்கிறார், பணமும் கொடுக்கிறார், ஸ்டாக்கும் கொடுக்கிறார். So பணம் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க இதுல போடுவீங்க. So capital contribution, number 1 being capital contribution. 80,000 rupees cash 5,000 stock அப்படின்னா கேபிட்டலுக்காக வந்தது 85,000. அதுல 80,000 rupees கேஷுக்காக, இன்னொரு 5,000 ஸ்டாக்குக்காக. Is that okay? So I name this being cash balance and this being the stock balance. ரெண்டு விதமான assets நமக்கு இருக்கு. If you add up the assets, should be equivalent to the capital and liabilities. Here capital is 85,000, liability is 0, but cash and stock settle 80 plus 5, 85,000. So it's matching now. It is matching now. Is that okay? Now let me now finish up posting this. Okay. இதுல ரெண்டு காலமா பிரிச்சுக்கிறேன். எத்தனை அசெட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அசெட்ஸுக்கு தனித்தனியா ஒரு காலம் போட்டுக்கிறேன். ஆனா மொத்தமா அசெட்ஸ் ஓட டோட்டல் should be equal to how much? The total of capital and liabilities ஆக இருக்க முடியும். So I may use few more columns also. Few more columns. Liabilities will have multiple columns. Assets will have multiple columns, but capital வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். Capital வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். I don't know how many assets are there, but I just draw the lines for different assets. Okay. Now second transaction being purchased plant for rupees 30,000 by paying 1,500 in cash and balance at later date. Plant purchased. So now we open one more column for the plant. Plant today value வந்து 30,000. So 30,000 worth of plant அதிகமாகுது. ஆனா அதுக்கு 1,500 cash immediate கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா 80 ல இருந்து 1,500 போச்சுன்னா 78,500. இன்னொரு 28,500 லேட்டர் டேட்ல கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்க that will be called as creditors. That too creditors for assets. This will be named as creditors for assets. This value being 28,500. எதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன்ல இம்பாக்ட் இருக்குமோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க. மற்ற ஐட்டங்கள் எந்த இம்பாக்டும் இருக்காது அதை எடுத்து எழுதிருங்க. கேபிட்டல்ல there will not be any impact, so 85,000. And then stock will have no impact, so 5,000. Now assets and liability side ஓட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 85 plus 28,500. Come on, how much is that? 1,13,500. 1,13,500, isn't it? So it's now matching. Now
ஸோ அது சைடில் போட்டுக்கிறேன் சும்மா ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக. டோட்டல் பீங் 1,13.5 வெரிஃபிகேஷனுக்காக மேட்சிங். Now let's go for the third transaction. In the third transaction, deposited 60,000 into the bank. Okay, cash box la irundhu bank ku pogudu. We open a new bank account. 60 appadina cash balance will decrease by that extent. Hereafter it is 18,500. Now one more asset is emerging out, bank balance 60 here. 60 here. So this is bank. Fourth, purchased office furniture 10,000 and made payment by check. Furniture purchased and payment by check, payment by bank. So we now open one more column for the new asset, furniture, and furniture value 10,000. To that extent, bank balance will decrease. Now third moda complete பண்றேன், அதுக்கு அப்புறம் fourth finish பண்றேன். Okay, தேர்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, கிரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் அசெட்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, and stock remains the same, no changes. Plant remains the same, no changes. அது வரைக்கும் இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு. ஃபோர்த், ஃபர்னிச்சர் வாங்கின பிறகு கேபிட்டல் ரிமைன்ஸ் the same, ஃபர்னிச்சர் ரிமைன்ஸ் the same. Okay, cash 18,500, stock 5,000, plant 30,000. We'll now move on to further transactions. So 5 to 8 வரைக்கும் இருக்கத போஸ்ட் பண்ணிடலாம். 5 to 8 இருந்தாலும் இதோட டோட்டல் தேர்ட்ல எவ்வளோங்க டோட்டல்? there will not be change in total. ஏன்னா அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, இன்னொரு அசெட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. there will not be impact in capital or liability, so it remains the same. Fourthலையும் there is no any change in the total because the impact of increase and decrease happens the only one side. ஒரு asset increase ஆயிடுச்சு, இன்னொரு asset decrease ஆயிடுச்சு, impact will be the same. So total 1,13,500. We'll go for the fifth transaction. Purchased goods worth rupees 8,000 for cash and for 3,500 in credit. அப்ப goods வந்து 8,000 plus 3,500 11,500 increase ஆகுது. ஏற்கனவே 5,000 நம்ம கிட்ட இருக்கு. அப்ப 16,500 is the new stock value. அதுல 8,000 கேஷா கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா cash balance will decrease by 8,000. Another 3,500 in credit அப்படி சொன்னாக்க creditors for trade. So this will be named as creditors. Trade creditors. 3,500 நம்ம கொடுக்க வேண்டியது பெண்டிங் இருக்கு. 3,500. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணேன், ஸ்டாக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11,500 இன்க்ரீஸ் பண்ணேன், கேஷ் 8,000 குறைச்சிருக்கிறேன், கிரெடிட்டார்ஸ் ஒரு 3,500 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் purchases by way of cash as well as credit both. Due to these two purchases, the capital remains 85,000 and creditors remains the same 28,500. And plant will have no change, so remains 30. Bank remains the same 50. Furniture remains the same 10. Then the ultimate value will increase by 3,500 நினைக்கிறேன் 117. So கிரெடிட்டார்ஸையும் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணுங்க, அது வந்து அசெட்ஸ் உடைய டோட்டலும் சேமா இருக்கும். 5 assets now we have, so the summation of the 5 assets value will be equivalent to the capital and liabilities. 6, goods amounting to rupees 4,500 sold for 6,000 on cash basis.
4500 ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சேல். அப்ப 16500ல 4500 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஸ்டாக் சோல்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க now the stock value decreases to 12. ஆனா கையில கேஷ் எவ்வளவு வந்துச்சுன்னா 6000 எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு. ஏற்கனவே 10500 அதோட 6000 சேர்த்தா 16500 ஆக மாறிடுது. 4500 rupees மதிப்புள்ள ஸ்டாக் குறைஞ்சது. ஆனா ஸ்டாக் பதிலா கேஷ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு to that extent of 6000. ஸோ ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது இம்பாக்ட் இருக்கணுமா இல்லையா? டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட் ரெண்டு சைட்லையுமே. அதர்வைஸ் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் சேம் இம்பாக்ட் இருக்கணும். இதில் வந்து அசெட் சைடில் குறைஞ்சது வந்து ஒரு அசெட் குறைஞ்சது வந்து 4500, இன்னொரு அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆன 6000னா இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் 1500 இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? வாட் கேன் வி டூ? That will be addable with the capital. Any profit and loss or income or expenses immediately should be adjusted in the capital account. இதோட ultimate difference வந்து ஓனர் போய் சேரும். 1500 will be addable here. அப்ப 1500 ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது 86500. Creditors for asset has no change. Trade creditors has no change, and all other assets remains as it is, no change. Plant, bank, furniture. Right, now the total being 117 இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? Come on, 118.5 ஒரு 1500 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். Right, let's go for the seventh one. Goods costing 8000 was sold for rupees 12500 on credit. இது cash sales. இது cash sales. Now seventh one, again sales, but that sales is in credit. Credit sales இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாலே நமக்கு என்ன வரும்? We have one more asset called trade debtors. Credit sales 8000 மதிப்புள்ள குட்ஸை விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே குட்ஸ் 12000 இருக்கு. அதில் 8000 குறைஞ்சிரும், 4000 மாறி போச்சு. And sold for 12500, so debtors will increase by 12500. 8000 மதிப்புள்ளத 12500 வித்தால் 4500 கெயின் வந்திருக்கு. What we have to do with the gain? The gain will be addable with the owner's fund. இந்த 86500 ஓட 4000 சேர்த்தோம்னா 91000 ஆக நமக்கு மாறிடும். So it is 91000. Apart from this, other assets remains the same. Other items remains the same. Creditors for assets as well as creditors for purchasing the goods remains the same. Cash, no adjustments. And plant, no adjustment. Bank, no adjustment. And furniture, no adjustment. After that, the total of assets and liabilities should be equivalent to how much? 1,23,000. 1,23,000. Eighth transaction. Check issued to the supplier of goods worth rupees 3,500. Okay. Payment to supplier of goods, creditors, trade creditors. Trade creditors 3500 இருக்கு. அவங்களுக்கு நம்ம செக் கொடுத்துட்டோம். So then this becomes 0. செக் கொடுத்ததுனால bank balance will decrease. So now it is 46,500. Leaving this, all other items are same. 91,000, 28,500, and cash remains the same. Stock remains the same. Plant remains the same. Furniture remains the same. Trade debtors remains the same. Then the total will decrease by 3,000, I think so. 119.5. Am I right? Verify and get me the total. Yeah, correct. So we have currently posted up to 8 transactions. Final 4 more transactions. 9 to 12. 9 to 12. Ninth transaction being check received from customer amounting to rupees 7,500. Check received from customer. Okay. Receipt from trade debtors 7,500. அப்ப bank balance will increase by 7,500. ஏற்கனவே 46,500 இருக்கு.
அதோட 7500 ஆட் பண்ணிட்டாக்க 54000 and debtors எனக்கு தர வேண்டியது 12500 7500 தான் கொடுத்திருக்கிறார். so 5000 இன்னும் அவர் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. leaving that all other transactions are the same. capital being 91000, creditors for assets being 28500 and trade creditors 3500, cash 16500 and stock 4000, plant 30000, furniture 10,000. then the ultimate value here being no change 119.5. 119.5. we'll go for the 10th transaction. in 10th transaction, withdrawn by owner for personal use, drawings. we assume that the drawings by way of cash, drawings will reduce the capital balance. okay, 91 ல இருந்து 2500 or 2500 subtract பண்ணுங்க, எவ்வளவு வருது? 88,500. we assume that the withdrawing happens in cash. 16,500 ல 2500 subtract பண்ணிட்டா 14. so 7,500 வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வந்தம்மா. okay, leaving this all other transaction remains, all the items will be at the same value. creditors for assets, creditors for trade. oh இது closed தானே already, here itself is already closed, sorry. okay, 8th transaction payment பண்ணியாச்சு. thereafter we don't have the value for creditors, right? all other items will be the same. stock 4000, plant 30,000, bank 54,000 and furniture 10,000, trade debtors 5,000. the ultimate value will decrease by 2,500. 117 நினைக்கிறேன், right? so 117. 11th transaction, salary paid 2,000 rupees. salary paid 2,000 rupees. salary paid. so 2,000 cash balance will decrease. இன்னொரு 2,000 என்ன பண்ணி ஆகணும்? any expenses இருந்துச்சுன்னா அது கேபிட்டல் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும், இன்கம் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கணும். so it is 86,500. good. creditors for assets 28,500, trade creditors the same value 3,500, stock 4,000 and plant 30,000 rupees, bank 54,000 and furniture 10,000, trade debtors 5,000. then the ultimate value being okay திரும்ப நான் தப்பு பண்ணிடுறேன். okay, so what is ultimate value? 115. okay. 12th transaction, rent received. how will you record? cash will increase by 5,000 and income இல்லையா, so will have the impact in capital. எவ்வளோ? 91,500. leaving that others will be the same value. 28,500, stock 4,000, plant 30,000 and bank 54,000, furniture 10,000, trade debtors 5,000 and the total being 120. 120. so this is accounting equation approach. சார் இது எப்படி சார் நம்ம பண்ண முடியும் டைரக்டா அப்படின்னு சொன்னா, இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாலே போதும். கம்ப்யூட்டர் வந்து மிச்சதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டைரக்ட்லி போஸ்ட் வெதர் இட்ஸ் ரெசிட்ஸ் ஆர் பேமெண்ட் ஆர் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் அந்த ஸ்டைல போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எது ப்ரிப்பேர் ஆயிடுது, லெஜர் ப்ரிப்பேர் ஆயிடும். லெஜரே இல்லை, டேட்டா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் ஆயிடும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓவர் தட். இஸ் தட் ஓகே?